Good morning, children. So today we are going to see a lesson from biozoology, reproduction in organism. So the various kinds of reproductive organism was carried in animals. So there are two general type of reproduction, sexual and asexual. So sexual reproduction means involvement of both the parents, both male and female. Asexual reproduction, any one of the parent only involved, that is uniparent reproduction. Okay, so what are that kinds that we are going to see in this lesson? So this is the first lesson in the chapter 1, unit 1, first chapter, modes of reproduction. So reproduction is the basic things, and it was necessary to lead a generation to generation. Why? Because it has to maintain their generation. So without the reproduction, they cannot maintain their generation, otherwise they extinct from the world. So reproduction is essential. So from unicellular organism to multicellular organism, the reproduction was carried. So in metazoans, the reproduction was highly complex one. So particularly in vertebrates. So there are two types. So reproduction is the basic feature. So what are the things happening during reproduction? Synthesis of RNA and proteins, replication of DNA, cell division and growth, formation of reproductive units and their fertilization to form new individuals. Now asexual reproduction. So synthesis of RNA அப்படின்னா நம்ம kinds of RNA படிச்சிருக்கோமா? So for doing protein synthesis we need all kinds of RNA. Then replication of DNA. So a cell has to divide, so it needs genetic material, that is DNA. The genetic material cannot be divided, so it has to replicate. நீங்கள் 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ. எப்போதுமே ரெப்ளிகேஷனில் ஒரு பேரண்ட் காப்பி ஒரு டாட்டர் காப்பி இருக்கும் இல்லையா. So that we are telling the genetic characters are transmitted from one generation to another generation. So now two kinds of reproduction, asexual. So reproduction by a single parent without the involvement of gamete formation is asexual reproduction. So gamete எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகாமல் ஒரு uniparental reproduction தான். Sexual, two parents participated in the reproductive process. Two types of gametes, ova and sperm. It is called sexual reproduction. So first we are going to see about the asexual reproduction. So generally it was common in members of Protista, bacteria, archaea and offspring show uniparental inheritance without any genetic variation, because only one parent was involved. So no meiosis takes place, so the genetic information was not exchanged. So that the genetic variation, without the genetic variation, the reproduction was carried on. So Protista அப்படின்னா தெரியும் இல்லையா, primitive organisms. Then bacteria, archaea எல்லாம் last year படிச்சிருக்கீங்க. The different modes of asexual reproduction seen in animals are fission, budding, fragmentation and regeneration. So இப்போ என்னெல்லாம்? Fission, budding, fragmentation and regeneration. First method, fission. It is a division of the parent body into two or more identical daughter individual. So fission என்னது? ஒரு parent body divide ஆகி two அல்லது more identical daughter cells form ஆகிறது தான் fission. So 5 types of fission alone seen in lower forms. They are binary fission, multiple fission, plasmotomy, strobilation and sporulation. இது எல்லாமே 5 different methods of fission. Fission, binary, bi means 2, multiple means many, plasmotomy, that is one kind of division, then strobilation and sporulation.
So binary fission. So here the parent organism divides into two halves, and half forms each half forms a daughter individual. Okay, so in the first step, among the binary fission, this is the first step, the nucleus divides first. So either amitotically or mitotically. Amitotically na enna, mitosis இல்லாம ஒரு division, direct cell division. So first the karyokinesis was takes place. Karyokinesis na enna, nucleus divide ஆகுது, then followed by the division of cytoplasm, that is called cytokinesis. So the resultant offsprings are genetically identical to the parent. ஸோ த ரிசல்ட்டிங் ப்ராடக்ட் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க, தே ஆர் ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் டு த பேரண்ட்டை மாதிரியே இருக்கும். நோ ஜெனட்டிக் வேரியேஷன்ஸ் யூ cannot see. ஸோ the binary fission is of following type: simple irregular binary fission, transverse binary fission, longitudinal binary fission, oblique binary fission. So the fission is a line, it is used to sect a body into two. So according to the plane of fission, it was divided into four: irregular binary, transverse binary, longitudinal binary, oblique binary. Simple binary fission, it was seen in amoeba. So those animals which have irregular shaped body, that animals carry this simple binary fission. So here the plane of division is very hard to observe, because due to the irregular shaped body. So the contractile vacuole இதெல்லாம் வந்து அமீபாவில் இருக்கும் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் the contractile vacuole ceases its function. கான்ட்ராக்டில் வேக்யூல் அமீபாவில் எதுக்கு இருக்குது, எக்ஸஸ் வாட்டர் உள்ளுக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா அதை கலெக்ட் பண்ணி அதை வெளியில் பர்ஸ்ட் பண்ணுறது அதோடைய வேலை. ஸோ அது வந்து என்ன செய்திருது, ஃபர்ஸ்ட் சீசஸ் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் டிஸப்பியர். த நியூக்ளியஸ்குள்ளே எப்போதுமே நியூக்ளியோலைன்னு ஒன்று ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், தட் ஆல்சோ டிசன்டிகிரேட். And then suddenly the nucleus divides mitotically. Mitosis cell division படி ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது. Then the cell then construct at the middle. So the cytoplasm divides and form two daughter cells. ஸோ இங்கே பாருங்கள் பிக்சர், இட்ஸ் அ சிம்பிள் பைனரி ஃபிஷன் இன் அமீபா. ஒரு அமீபா இருக்குது, அதில் நடுவில் நியூக்ளியஸ், சைட்டோபிளாசம், சூடோபோடியா ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. த ஷேப் ஆஃப் த அமீபா இஸ் elongated, and nucleus also start to elongate and divided into two nucleus. In the third picture you could have seen both the nucleus is reached at opposite end, and then center of the cell also start to construct at the middle, and cytokinesis was takes place. As a result, in the fourth picture you can see, as a result, two daughter cells, they are similar to the parent body, but in all features except in size. So this is the simple binary fissions, no genetic variations. Now transverse binary fission. So here the plane of division run along the transverse mode. So example, paramecium and planaria இது நடக்குது. Paramecium always consists of two nucleus, macronucleus and micronucleus. ஸோ ரெண்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் பேரமேசியத்தில். நியூக்ளியஸ் வந்து டிவைட்ஸ் ஏ மைட்டாசிஸ், அண்ட் மைக்ரோநியூக்ளியஸ் டிவைட்ஸ் பை மைட்டாசிஸ். பேரமேசியத்தில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நடக்க, அவ்வளோதான் அமீபா விட. ஸோ இது வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸ் பைனரி ஃபிஷன். இன் லாஞ்சிடியூனல் பைனரி ஃபிஷன், nucleus and cytoplasm divides in the longitudinal direction. ஸோ எக்ஸாம்பிள் எதுலலாம்னா ஃப்ளாஜெலேட் எக்ஸாம்பிள் யூக்ளினா சொல்லலாம். It was retained usually by one daughter cell. So flagella வந்து பார்த்தீங்கன்னா, flagella is only one cell was present in the one flagella is present in the parent body. So during the longitudinal division, any one of the daughter cell got the flagella. Another one was produced new flagellae by the basal granules. So the basal granules is divided into two, and the new basal granule forms a flagellum in the other daughter individual. Example, verticella and euglena. Then in oblique binary fission, here the plane of division is oblique. It is
seen in dinoflagellate, example serratium. ஸோ அடுத்ததில் பிக்சர் பார்ப்பீங்க, இங்கே பாருங்கள் பாரமீசியத்தில். ஸோ இது வந்து என்ன லைன் உங்களுக்கு, டிரான்ஸ்வர்ஸ் லைன். இது கீழே வந்து யுக்ளினாக கொடுத்துருக்கு, லாஞ்சிடியூனல் லைன், பரோ டெவலப் ஆகி லாஞ்சிடியூனல். ஸோ பேசல் கிரானியூலர் தான் ஃப்ளஜெல்லாம் வருது. அந்த பேசல் கிரானியல் ட்ரூவாக டிவைட் ஆகி ஓல்டு பேசல் கிரானியலில் ஃப்ளஜெல்லாம் இருக்கும். இந்த நியூ டிவைடட் பேசல் கிரானியல் ஃபார்ம் ஃப்ளாஜெல்லாம் இன் தி நியூ டாட்டர் செல். இதை பார்த்தீங்களா செரேட்டியம் டைனோஃப்ளாஜெலேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்ல. இங்கே ஒப்ளிக் லைன் நடுவில் வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் லைன் கொடுத்துருக்கா, தட் இஸ் த ஒப்ளிக் பைனரி ஃபிஷன். ஸோ அப்போது டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபிஷனுக்கு பாரமீசியம், லாஞ்சிடியூனல் ஃபிஷனுக்கு யூக்ளினா பார்த்தோம், ஃப்ளஜெலேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். அடுத்து ஒப்ளிக் ஃபிஷனுக்கு யார், செரேட்டியம் டைனோஃப்ளாஜெலேட். ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ in the next PPT you can see the next one. Okay. My channel.